This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss what is ledger, what is the importance of ledger in detail, what are the features of ledger, what are the advantages of ledger, what is the distinction between journal and ledger, and finally the format of a ledger account. So without wasting any time, let's get started. Chalo, shuru kara jak. So what is ledger? Ledger is a book or collection of accounts in which account transactions are recorded. Each account has an opening or carry forward balance and would record each transaction as either a debit or credit in separate columns and the closing balance. তার মানে কি লেজার একটা বই যেখানে কালেকশন অফ অ্যাকাউন্টস আছে। ফর এক্সাম্পল রেন্ট অ্যাকাউন্ট আছে, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আছে, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট হয়, স্যালারি অ্যাকাউন্ট হয়, ওয়েজেস অ্যাকাউন্ট হয়, মেশিনারি অ্যাকাউন্ট হয়, ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট হয়, ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট হয়, ক্রেডিটার অ্যাকাউন্ট হয়, ডেটার অ্যাকাউন্ট হয়। তো এতগুলো অ্যাকাউন্টস একটা বইয়ের আন্ডারেই থাকে, সেটাকে বলা হয় লেজার। এই লেজারটা জার্নাল থেকে আমরা প্রিপেয়ার করি। জার্নালে অনলি ট্রানজ্যাকশনস রেকর্ড হয় ডেট ওয়াইজ, বাট জার্নাল থেকে আমরা কারো অ্যাকাউন্ট করতে পারি না, প্রবলেম হয়। বিকজ জার্নালের ট্রানজ্যাকশনসগুলো, ফর এক্সাম্পল আমরা যদি ক্যাশ সম্বন্ধে জানতে চাই, এক একটা ডেটে এক এক দিন ক্যাশ ট্রানজ্যাকশন হয়েছে, দেখতে হবে কোন কোন ডেটে ক্যাশ ট্রানজ্যাকশন হয়েছে। তো সেটা একটা প্রবলেম। সেই জন্য যে কোনো অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে জানতে গেলে আমরা কোথায় দেখি? লেজার। কেন আমরা যদি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে জানতে চাই, আমরা লেজারে দেখব ক্যাশ অ্যাকাউন্টে কত এক্সপেন্সেস হয়েছে, ক্যাশে কত ইনকাম হয়েছে, ক্যাশে আমরা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে জানতে পারবো। কিন্তু জার্নাল থেকে আমরা সেভাবে জানতে পারবো না, কারণ জার্নালে একদিন ক্যাশ পেড হয়েছে, একদিন ক্যাশ আমরা রিসিভ করেছি, সেটা এক একটা ডেট ওয়াইজ। তো সেটা আমাদের পুরো প্রথম থেকে লাস্ট অবধি দেখতে হবে। কিন্তু আমরা যদি ভালো করে জানতে চাই, আমরা লেজার থেকে ভালো করে জানতে পারবো। আমরা যদি রেন্ট সম্পর্কে জানতে চাই, আমরা রেন্ট অ্যাকাউন্ট দেখতে পারবো। আমরা স্যালারি অ্যাকাউন্ট জানতে চাইলে আমরা স্যালারি অ্যাকাউন্ট জানতে পারবো। তো সবগুলো অ্যাকাউন্টকে একটা বইতে পাওয়া যায়, সেই বইটার নাম হলো লেজার। সেই বইতে টু ব্যালেন্স বিডি হয় বা বাই ব্যালেন্স বিডি হয়, আর টু ব্যালেন্স সিডি হয় বা বাই ব্যালেন্স সিডি হয়। সেটা আমরা যখন লেজার করব বুঝতে পারবে। তো এই বইটাকে বলা হয় কি, লেজার ইজ আ প্রিন্সিপাল বুক অফ অ্যাকাউন্ট দ্যাট ক্লাসিফাইজ ট্রানজ্যাকশনস রেকর্ডেড ইন আ জার্নাল। পোস্টিংটা তার মানে করতে হয় জার্নাল থেকে লেজারে পোস্টিং হয়। ট্রানজ্যাকশনসগুলো আমরা জার্নালে লিখি। I have already told you all the transactions are recorded in the journal and I've shown you also. তো এইবার কি হচ্ছে, এবার ওই জার্নালগুলো আমরা ট্রান্সফার করছি বা পোস্টিং করছি লেজারে। সো লেজার ইজ অলসো known as the final book of entry. Why? Because all the transactions recorded in the journal are now being transferred from the journal to ledger. So journal should be prepared first, and from the journal all the transactions recorded in the journal should be posted to the ledger. Understood? This is ledger. What is the importance of ledger? The proprietor wants to know the total sales and total purchases of an accounting period. তো প্রোপ্রাইটার বা বিজনেসম্যান জানতে চাও টোটাল সেলস একটা অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড মানে 1st April 2020 to 31st March 2021। 31st March 2021 হলো অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড। তো যে কোনো প্রোপ্রাইটার বা বিজনেসম্যান জানতে চায় ওর বিজনেসের টোটাল সেলস বা টোটাল পারচেসেস অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে কত হয়েছে। হি ওন্ট বি এবল টু সি ফ্রম দ্য জার্নাল, কারণ জার্নালে অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়নি, ওখানে ট্রানজ্যাকশনস আছে, এক একটা ডেটে এক এক রকম পারচেসেস হয়েছে। ঠিক আছে, তো ওটা দেখা প্রবলেম আছে। তো ওটা কোথার থেকে দেখবে? লেজার অ্যাকাউন্ট থেকে দেখতে পারবে। তো লেজারে ও পারচেসেস অ্যাকাউন্ট পাবে, সেলস অ্যাকাউন্ট পাবে। তো লেজার থেকেও কি দেখতে পারবে? পারচেসেস অ্যাকাউন্ট দেখতে পারবে, সেলস অ্যাকাউন্ট দেখতে পারবে, টোটাল সেলস কত হয়েছে। পারচেস অ্যাকাউন্ট থেকেও দেখতে পারবে টোটাল পারচেসেস কত হয়েছে। বাট জার্নাল থেকে এগুলো দেখা যায় না।
He wants to ascertain the total amount of purchases made. কত purchases হয়েছে in that accounting period, but total amount of sales made in that accounting period. But the problem is, it is not possible to ascertain the total amount of purchases and the total amount of sales made because record of purchases and sales are made at different dates. যেটা আমি বললাম, পারচেজেস কখনো ক্যাশে হয়েছে, কখনো ক্রেডিটে হয়েছে, সেলস কখনো ক্যাশে হয়েছে, কখনো ক্রেডিটে হয়েছে, সেই জন্য ওটা দেখা খুব প্রবলেম জার্নাল থেকে। সো দ্য জার্নাল ফেলস টু প্রোভাইড him the information because the transaction like purchases, sales, etc. of the same nature are not recorded in one place. ওখানে কি হয়েছে, স্যালারি রেকর্ড করা হয়েছে, ক্যাশ রেকর্ড করা হয়েছে, ড্রয়িংস রেকর্ড করা হয়েছে, ক্যাপিটাল রেকর্ড করা হয়েছে, মেশিনারি রেকর্ড করা হয়েছে, ফার্নিচার রেকর্ড করেছে। Everything has been recorded in the journal, but the proprietor wants to see purchases account only say. তো ওখান থেকে শুধু purchases দেখতে পারবে না, তখন ওকে লেজার অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে, পারচেসেস অ্যাকাউন্ট। তখন সেখান থেকে সব ইনফরমেশন পাবে। বা ও সেলস দেখতে চাইছে, তাহলে ওকে সেলস অ্যাকাউন্ট থেকে লেজার একটা সেলস অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে, প্রিপেয়ার করতে হবে, সব সেলসও দেখতে পাবে, টোটাল সেলস কত হয়েছে, ক্যাশে কত বিক্রি করেছে বা ক্রেডিটে কত বিক্রি করছে। সিমিলারলি ও পারচেজও দেখতে পারবে, পারচেজেস কত করেছে ক্যাশে, পারচেজেস কত ক্রেডিটে করেছে। এভরিথিং ইজ পসিবল ফ্রম দ্য লেজার অ্যাকাউন্ট। কোনো কোম্পানিতে যদি ও কাজ করে, ও স্যালারি কত পেয়েছে ওর দেখা প্রবলেম হবে, কারণ ডিফারেন্ট ডেটস আছে। কাউকে যদি বাড়ি লেট আউট করে কত রেন্ট পেয়েছে সেটা দেখা প্রবলেম, ওটা একটা ইনকাম। তো সেগুলোর জন্য লেজার অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করতে হয়। তাহলে রেন্ট অ্যাকাউন্টও দেখতে পাবে, স্যালারি অ্যাকাউন্ট দেখতে পাবে, ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট দেখতে পাবে, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট দেখতে পাবে, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট দেখতে পাবে, অ্যাজ মেনি অ্যাকাউন্টস হি ওয়ান্টস টু সি। আন্ডারস্টুড? Similarly, the proprietor or businessman won't be able to know the cash position from the journal. That is the reason I told you before, cash account has to be prepared in the ledger. যদি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করে, ও জানতে পারবে ওর ক্যাশ পজিশন কি, বিজনেসের কত টাকা খরচ হয়েছে, কত টাকাও পেয়েছে। তো দ্যাট ইজ দ্য রিজন ক্যাশ অ্যাকাউন্ট শুড বি প্রিপেয়ার্ড। এই জন্য লেজারের ইম্পর্টেন্স। Therefore, to ascertain the cash position of the proprietor or businessman, cash account should be prepared. So, in order to ascertain the position of a proprietor or businessman, cash account, rent account, আমি আগেই বলেছি, purchases account, sales account, machinery account, capital account, drawings account, because ও কখনো ক্যাশও তো উইথড্র করবে, অন মেশিনারি অ্যাকাউন্ট, এগুলো সব প্রিপেয়ার করলে লেজার অ্যাকাউন্টে ও জানতে পারবে ওর ক্যাশ পজিশন কি বিজনেসের। আন্ডারস্টুড? জার্নাল সেটা বোঝায় না, জার্নালে সেটা দেখা যায় না, বিকজ জার্নাল ট্রানজাকশনস আর রেকর্ডেড অ্যাট ডিফারেন্ট ডেটস। আন্ডারস্টুড? only ক্যাশ সম্পর্কে জানতে চাই। all transaction relating to that particular account or all transaction relating to cash account are collected at one place in the ledger. তো সেখান থেকে তুমি ক্যাশ অ্যাকাউন্টে সব দেখতে পারবে। আন্ডারস্টুড? So all transaction relating to rent account, all transaction relating to salary account, all transaction relating to machinery account, all transaction relating to furniture account, all transaction relating to sales account, all transaction relating to purchases account. তো এইগুলো তুমি যদি একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়, সেখান থেকে collected all the transaction of furniture account, all the transaction of sales account, all the transaction of rent account, all the transactions of cash account, all the transaction of machinery account, all the transaction of drawings account, all the transactions of capital account are collected at one place in the book is known as ledger. So ledger is a book which contains all accounts of the business of a proprietor, whether real hote pare, whether real or nominal or personal. The ledger is also known as the book of final entry. Understood? So ledger is called the principal book, or the ledger is also known as the book of final entry, because the transactions which are first entered in journal are then collected at one place. Understood? প্রথমে জার্নালে রেকর্ড করা হয় ট্রানজাকশনসগুলো, তারপর ওই ট্রানজাকশনসগুলো পার্টিকুলার অ্যাকাউন্টের সব ট্রানজাকশনস একটা, ফর এক্সাম্পল ক্যাশের যত ট্রানজাকশনস আছে ডিফারেন্ট ডেটসে, সেগুলো একটা অ্যাকাউন্টে রেকর্ড করা হয় বা ট্রান্সফার করা হয় বা পোস্টিং করা হয়। আন্ডারস্টুড? সেটা হলো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, ক্যাশ সম্পর্কে যা যা জানার সেটা তুমি জানতে পারবে। ফর এক্সাম্পল রেন্ট অ্যাকাউন্ট,
রেন্টের সম্পর্কে যত ট্রানজ্যাকশনস রেকর্ড করা হচ্ছে জার্নালে ডিফারেন্ট ডেটস, সেইগুলো ট্রান্সফার বা পোস্টিং করা হয় রেন্ট অ্যাকাউন্টে। তো রেন্ট অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে যা জানার তুমি রেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে জানতে পারবে। দিস ইজ লেজার। By looking at the balance of that particular account, say cash account, rent account, purchase account, sales account, by looking at the balance of that particular account, one can understand the collective effect of all such transactions at any point of time. Understood? Clear? So now what are the features of ledger? Number one, the ledger is known as the principal book or the final book of entry. আমি আগেও বললাম লেজারকে আমরা প্রিন্সিপাল বুকও বলি অর দ্য ফাইনাল বুক অফ এন্ট্রি। কেন? প্রথমে রেকর্ড করা হয় ট্রানজ্যাকশন জার্নালে, তারপরে জার্নালের যে ট্রানজ্যাকশনসগুলো ওইগুলো আমরা পোস্টিং করি লেজারে, সেই জন্য এটা ফাইনাল বুক অফ এন্ট্রি, আর জার্নাল হলো অরিজিনাল বুক অফ এন্ট্রি। লেজার ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য কিং অফ অল বুকস। কেন? লেজার থেকে আমরা সব ইনফরমেশন পেয়ে যাই। দ্য লেজার ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য কিং অফ অল বুকস because it provides comprehensive information to the users or the proprietor or the businessman. Understood? So what is the third feature? The proprietor can draw conclusion regarding the status of any account by using the information. So proprietor কি করবে? লেজার থেকে যে কোনো অ্যাকাউন্ট, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, রেন্ট অ্যাকাউন্ট, স্যালারি অ্যাকাউন্ট, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট, ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট, মেশিনারি অ্যাকাউন্ট, ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট, প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের স্ট্যাটাস জানতে পারবে লেজার অ্যাকাউন্ট থেকে। Understood? So what is the fourth feature? It contains records of transaction in a classified and analytical order form placed under appropriate heading called an account. So একটা অ্যাকাউন্ট রেন্ট অ্যাকাউন্ট, আরেকটা হচ্ছে স্যালারি অ্যাকাউন্ট, একটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, একটা ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট, একটা পারচেজেস অ্যাকাউন্ট, একটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। তো প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের হেডিং আছে, সেটাই লেজার। আরেকটা ফিচার্স কি? Each and every account contains a summarized record of all the related transaction without any narration. কোনো ন্যারেশন লেজারে লিখতে হয় না, বাট জার্নালে আমরা অলওয়েজ ন্যারেশন লিখি। ন্যারেশন মিনস ব্রিফ নোট। বাট লেজারে যে কোনো অ্যাকাউন্ট, রেন্ট অ্যাকাউন্ট হতে পারে, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট হতে পারে, পারচেজেস অ্যাকাউন্ট হতে পারে, স্যালারি অ্যাকাউন্ট হতে পারে, কোথাও আমরা ন্যারেশন লিখি না। আন্ডারস্টুড? ক্লিয়ার? সো হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ লেজার? What are the advantages of ledger? The advantages of ledger are as follows. Number one, the ledger helps the proprietor or businessman to ascertain the cash position of the business or the amount of cash in hand and at bank. তো ledger কি করে? হেল্প করে proprietor businessman-কে ফাইন্ড আউট করতে ক্যাশ পজিশনটা কি, স্ট্যাটাসটা কি, অ্যামাউন্ট অফ ক্যাশ ইন হ্যান্ড কত আছে বা ব্যাংকে কত আছে, সেটা হেল্প করে ledger. What is the second advantage? Ledger also acts as a permanent storehouse of all the transactions for ready reference. লেজারে যখনই তোমার কোনো ইনফরমেশন দরকার হবে, লেজার acts as a permanent storehouse. সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে যত ইনফরমেশন লাগবে তোমাকে দিয়ে দেবে। What is the third advantage? Ledger helps the proprietor or businessman to ascertain how much amount is due. তুমি কাস্টমারকে ক্রেডিটে গুডস বিক্রি করেছো, তো হাউ মাচ ইজ ডিউ ফ্রম দ্য কাস্টমার্স অর ডেটার্স, বা how much amount the proprietor has to pay to his suppliers or creditors, বা বিজনেসম্যান যদি ক্রেডিটে কোনো গুডস পারচেস করে সে সাপ্লায়ার্সকে বা ক্রেডিটার্সকে কত দেবে সেটা ক্রেডিটার্স অ্যাকাউন্ট থেকে জানতে পারে। আন্ডারস্টুড? ডেটার্স অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিটার্স অ্যাকাউন্ট কোন বইতে থাকে? লেজারে। আন্ডারস্টুড? What is the next advantage? The ledger helps the proprietor to ascertain how much amount has been spent on each head of expenditure. কত এক্সপেন্ডিচারে অ্যামাউন্ট অফ মানি গেছে, বা হাউ মাচ অ্যামাউন্ট হ্যাজ বিন আর্নড, কত অ্যামাউন্ট অফ মানি আর্ন হয়েছে অন অ্যাকাউন্ট অফ ইচ হেড অফ ইনকাম। নাম্বার 5, a trial balance can be prepared with the help of ledger balances. ledger balances থেকে তুমি ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রিপেয়ার করতে পারো। তাতে কি হয়? অ্যারিথমেটিক্যাল অ্যাকুরেসি অফ দ্য অ্যাকাউন্টসটা পাওয়া যায় যে লেজার অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে। আন্ডারস্টুড? যদি ট্রায়াল ব্যালেন্স মিলে যায় তার মানে কি? অ্যারিথমেটিক্যাল অ্যাকুরেসি অফ দ্য অ্যাকাউন্টস ইজ পসিবল। So, a trial balance can be prepared with the help of ledger balances in order to ascertain the arithmetical accuracy of the accounts. Number 6, a trading account and profit and loss account can also be prepared with the help of ledger balances. So, trading account, profit and loss account को prepare করা যায় with the help of ledger balances, যেটা জার্নাল কে দিয়ে করা যায় না।
জার্নালকে দিয়ে অ্যাকুরেসিও করা যায় না। Number 7, a balance sheet can also be prepared with the help of ledger balances. But journal balance sheet তৈরি করতে পারে না। And the balance sheet কি ডিপেক্ট করে? Balance sheet depicts the financial position of the business of the proprietor. So এটা একটা ledger এরমভাবেও হেল্প করছে। Finally, the ledger helps the proprietor or the businessman to depict the position of assets and liabilities. Business কত assets and liabilities আছে সেটাও depict করে businessman with the help of ledger. Understood? Clear? Now what is ledger posting? Ledger posting is the process of transferring journal entries from the journal to the ledger. যেই ট্রানজ্যাকশনসগুলো রেকর্ড আছে জার্নালে সেই ট্রানজ্যাকশনসগুলো যখন এভরি অ্যাকাউন্টে আমরা ট্রান্সফার করি লেজারে সেটাকেই বলা হয় লেজার। আমরা যখন রেন্টের ট্রানজ্যাকশনসগুলো রেন্ট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করি লেজারে সেটাকে বলা হয় পোস্টিং। বা আমরা যদি ক্যাশের ট্রানজ্যাকশনসগুলো ক্যাশ অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করি লেজারের বইতে সেটাকে বলা হয় লেজার পোস্টিং। বা ট্রানজ্যাকশনস রিগার্ডিং পারচেজেস আমরা যদি পোস্ট করি লেজারে সেটাকে বলা হয় লেজার পোস্টিং। বা অল দ্য ট্রানজ্যাকশন রিলেটেড টু সেলস আর পোস্টেড ইন দ্য লেজার ইন দ্য সেলস অ্যাকাউন্ট সেটাকেই বলা হয় ledger posting. Understood? So ledger posting is the process of transferring journal entries from journal to the ledger. Understood? Clear? Now what is the format of ledger? This is the format of an account in the book of ledger. See cash account for example. This is the format of ledger. Understood? The format of an account in ledger is in T-shape. See? T-shape. Now each ledger account is divided into two equal parts. See, this is the debit side, this is the credit side. And thereafter both sides again divided into 4 columns. So 4 columns on the debit side, date, particulars, journal folio, amount. On the credit side, date, particulars, journal folio, amount. Understood? So on the debit side there are 4 columns, on the credit side there are 4 columns. In the book of ledger, you will have to write journal folio. In the book of journal, we have to write ledger folio. I hope you remember. Understood? So 4 columns should be written on the debit side. 4 columns should be written on the credit side. Understood? In the first column of both the sides, debit side and credit side, date. In the second column of both the sides, particulars. In the third column of both the sides, this is the debit side, this is the credit side. JF means journal folio, page number of journal. JF means journal folio. Here also on the credit side. Last column is amount column. See, amount column. Fourth column is the amount column. Debit side amount column, credit side also amount column. Understood? And when you are going to post the transactions, on the debit side you will always start with 2. And on the credit side you will always start with buy. Understood? In the next video I'll show you how to do ledger accounts. Okay, so I hope you understood. This is the format of ledger. Now what is the distinction between journal and ledger? First one, it is known as the book of original entry, as I have said before, or the book of primary entry. Journal is known as the book of original entry or the book of primary entry, whereas ledger is known as the book of final entry. Entry because all the transactions recorded in the journal are transferred to the ledger. Understood? Number 2, journal is a subsidiary book, whereas ledger is the principal book of accounts. Journal records the transaction on the basis of primary documents such as receipts, vouchers. Journal je transactions gulo amra likhi koththeke likhi on the basis of vouchers or receipt, whereas ledger, it is the basis for transferring the transaction from the journal to the ledger. Journal theke ja transactions ache otai amra post kori ledger e. Understood? Journal is the daily recording of transactions in chronological order or date wise. Journal amra date wise recording kori all the transactions in analytical order. Number 5, narration or brief note is written in the journal.
বাট লেজারে কোনো ব্রিফ নোট বা ন্যারেশন লিখতে হয় না। ইট ডাজ নট রিকোয়ার ন্যারেশন অর ব্রিফ নোট। Number 6, this book shows both the aspects. Ledger shows only one aspect. Number 7, final accounts cannot be prepared with journal. Final accounts prepare kora jay na journal di. Final accounts can be prepared with the help of ledger balances. Ledger balances দিয়ে আমরা final accounts prepare করতে পারি। The process of recording entries in the journal is called journalizing. Process of recording entries in the ledger is called posting. Understood? Number 9, accuracy of journal cannot be tested. কারণ আমরা জার্নাল থেকে ট্রায়াল ব্যালেন্স বানাতে পারি, বাট লেজার ব্যালেন্স থেকে আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স বানাতে পারি। লেজার ক্যান বি টেস্টেড বাই প্রিপেয়ারিং আ ট্রায়াল ব্যালেন্স। Number 10, page number of the ledger, that is LF, is written in the journal. জার্নালে আমরা সবসময় LF দেখি, পেজ নাম্বার অফ লেজার। আর পেজ নাম্বার অফ জার্নাল কোথায় লেখা থাকে? লেজারে। পেজ নাম্বার অফ জার্নাল JF is written in the ledger. The last one is journal does not give any complete and ready answer in regard to any particular account. কারণ ওটা অ্যাকাউন্ট ফর্মে থাকে না, ওটা ট্রানজাকশনস। লেজার কি করে? ইট গিভস আ কমপ্লিট অ্যান্ড রেডি আনসার ইন রিগার্ড টু আ পার্টিকুলার অ্যাকাউন্ট। কারণ সব ট্রানজাকশনস রিলেটেড টু পার্টিকুলার অ্যাকাউন্ট কোথায় কালেক্ট হয়? একটা পার্টিকুলার বুকের লেজার। আন্ডারস্টুড? দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। I hope you understood. Clear? And in the next video, I'll show you ledger posting, the process of transferring journal entries from journal to the ledger. I'll do it in the next video. So please don't miss it if you want to learn. Okay? I hope this was useful. Thank you so much for watching. Thank you so much for your precious time. And before I fade out, please remember, goodness is the only investment that never fails. Bye-bye. Take care. Stay blessed always.